So, alright mga palangga, ngayon magluluto tayo ng chicken curry. Ayan. So, here are the ingredients and let's start with salt, pepper, curry powder, 2 tablespoons of curry powder, ginger, carrots, garlic, onions, green bell peppers, potatoes, coconut milk, cooking oil, water, and lastly, 1 whole chicken. Okay? So, let's proceed to the kitchen mga palangga. So, okay mga palangga, sisimulan na natin ang ating pagluluto. Of course, syempre, let's start with cooking oil. Ayan. So, ang gagawin natin is to saute the ingredients. Ayan. And let's start with onions. Followed by garlic. Next is ginger. Next is chicken here. Ayan. Medyo ipa-fry lang natin ng konti ang ating chicken. So mga palangga, pag na-fry na natin ng konti yung chicken, lalagyan natin siya ng water. Konti lang. Yan. Parang 1 glass of water. And then, hayaan lang natin siyang kumulo. Let it boil. Bring it to boil, mga palangga. Okay? So, when starting to boil mga palangga, let's put the carrots. And then, isi-simmer lang natin ng konti. Okay? After 2 to 3 minutes, ilagay natin si potatoes.
Then, isisimmer lang natin ng konti ulit. Next mga palangga is ilalagay na natin ang ating curry powder. Next is coconut milk, mga palangga. Ayan. Then, titimplahan natin siya. Salt. According to your taste, mga palangga. And also pepper. This time, I am using white pepper. Kung gusto nyong a little bit of spicy, then damihan nyo ng ground pepper. Malaking tulong yung ground pepper sa lutuin. Dagdag sarap. Dagdag anghang din. But not too much anghang. Okay? So when everything is mixed, let it simmer again, mga palangga. About 5 to 10 minutes, okay? Okay, let's check mga palangga. Ayan, medyo malapot na siya. So, ilalagay na natin ang ating green bell peppers. Ayan. So, mga palangga,